welcome back. We have two more of these sessions left, and I'm not going to delay anything at all. I'm just going to say welcome and yes, and we hope you enjoy this session today. And I will let Sundanda Thero. Good evening, everyone. So it's another day for a discussion. So today's our topic is about two entities, opposite entities, faith and doubt. Now, what is doubt? Now, whatever is around us, our mind is always dwelling with a thought. So the mind will born along with a thought, and also the mind will die with a thought. Now let's take as an example, we are thinking about our mother. So we start thinking about our mother with the simple thought of regarding our mother. අම්මා බුදුහාමුදුරුවෝ අපි කියන සතෙක් සිව්පාවෙක් කෙලවලු ওই මොන වස්තුන් මේ විශ්වය පුරා තිබුණත් අපි ඒක අරමුණක් එක්ක තමයි අපිට දැනෙන්නේ. So if whatever there is in the world, maybe your mother or maybe an animal or whatever, any object, all those things comes to our mind as a thought. එතකොට ඒ අපිට ඒක ඇති වෙන අරමුණක් පිළිබඳව අපි කියමු අරමුණ පිළිබඳව අවිශ්වාසය අපි අන්න එකට සැකය කියලා කියනවා. So if we are doubtful about that thought, then we consider it as doubt. මේ සැකය දෙපැත්තක් තියෙනවා. There is two things regarding doubt. අපිට මේ කියමු අපිට අපි ගාවට එන යම් මිනිස්සෙක් එයා හොරෙක් අපිට එයා හිතනවා මෙයා හොඳ මිනිහෙක්ද හොරෙක්ද කියලා අපිට එයාගෙන අවිශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ මේ යම් සමාජ පාරක් හොයා ගන්නකොට කඩේක ගිහලා බඩුවක් හොඳ නරකද බලනකොට ඒ ඇති වෙන අවිශ්වාසය මේ අපි කියනවා ඒ සැකේ හොඳයි කියලා. Now in our day-to-day life, if we think about a person, whether he's a good person or a not bad person, or if we are buying something from a shop, we are worried, we are doubtful about the quality of the good, whether that object, that item is good or bad. That sort of doubt is good. එතකොට ඒ සැකේ හොඳ කියන එක අපේ ජීවිතේ අපිට වඩා හොඳ දෙයක් තෝරගන්න වඩා හොඳට ජීවත් වෙන්න ජීවිතේ පහසු කරගන්න ඒ සැකේ අපිට උදව් වෙනවා. Now why do we consider that as a good way of doubting? Because it helps us for the advancement of our life to choose something better out of many. ඊළඟ තව සැකයක් තියෙනවා අපි ජීවිතේ සත්‍ය හොයාගන්න යනකොට. එතකොට අපිට ඒ පිළිබඳව ඇති වෙන අවිශ්වාසය ඒක හොඳ එකක් නෙවෙයි. එතකොට අපිට ජීවිතයේ පරම යථාර්ථය හොයාගන්න බැරි වෙනවා. Then there's another side of doubt. That is about the doubt that we get in the path of spirituality. But in the path of spirituality, that sort of doubt is bad because it will hinder our spiritual advancement. ඒකට අපේ භාෂාවෙන් මම දන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් නීවරණ සැකය හා අනීවරණ සැකය කියලා සැකය දෙපැත්තට බෙදනවා. So in the local language, there are two words called nivarana doubt and the anivarana doubt. That means the doubt which hinder the ultimate enlightenment, and the doubt which has nothing to do with the enlightenment. එතකොට අතටම මේ අපිට හිත පිළිබඳව අවබෝධය ගන්න. හිත පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. ඒ හැම එකක්ම වළක්වනවා සැකය ප්‍රධාන බලවත් වුණොත්. So if the doubtfulness is greater in one's mind, it stops us from identifying ourselves, understanding our own mind. ඊළඟ තමයි සද්ධාව. Then the other part of today's topic is faith. මේ සද්ධාව ගත්තාම ඒකෙත් එක එක levels තියෙනවා. Now when we take faith, there are different, it is stratified. There are different levels in faith. එතකොට
අපි කියමු සද්ධාව ගත්තොත් සත්‍ය අවබෝධ කරමු කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේ සත්‍ය අවබෝධය Taman තුළින්ම අත්දකලා තියෙන සද්ධාව ඒ සද්ධාව ශ්‍රේෂ්ඨයි කියනවා. If one has experienced realization, experienced enlightenment within him, that sort of the faith which is developed with that is great. It is meritorious. ඊළඟට ඒකට අපි අචල සද්ධාව කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. So it can be considered as it's how can I put that word? It's a English terminology. Unshakable faith. මේ එතකොට අපි ගත්තොත් මේ තවත් සද්ධාව කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? Then what is faith actually? දැන් අපි කියමු වතුරක් බොර වෙලා තියෙනකොට වතුරක් කැළඹිලා තියෙනකොට අපිට ඒක පතුල ඒකේ තියෙන දේවල් අපිට පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරගන්න බෑ. Now if let's say there is a pond and the water is muddy, it is not clear. If the water is muddy, you cannot see the bottom of the pond. ඉතින් පැහැදිලි වතුරක් වගේ තමයි සද්ධාව. වතුර ගොඩක් පැහැදිලි වුණාම අපිට ඒක හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. But if the water is still and clear, you can clearly see the bottom of it. දැන් මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ පැහැදිලි විශ්වාසයක් ගොඩක් විවිධත්වයක් තියෙනවා. So faith is like that. There is a diversified level of faith within. When you take across the society, it is very much diversified. දැන් අපි කියමු අපේ බෞද්ධය බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන විශ්වාස කරනවා. ඒ බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ගැන විශ්වාස කරනවා. Now Buddhists do have faith towards Buddha and do have faith towards Buddhist scripts. හින්දු අයත් එහෙමයි. Hindus are also like that. කතෝලික අයත් එහෙමයි. Even the Catholics. ඒ නිසා දැන් අපි එතකොට අපි කාටවත් බුදුහාමුදුරුවෝ ජේසුස් වහන්සේවත් ක්‍රිස්තුවත් අපිට හමු වෙලා නැහැ. අපි අඳපු චිත්‍ර වලින් ඒ ස්ටැචු වලින් එළියපු අකුරු වලින් තමයි මේ මිනිස්සු යාවල විශ්වාස කරන්නේ. But none of us have met Gautam Buddha, either Jesus Christ or either Krishna or any of those religious spiritual leaders. But from the images, from the writings about those characters, we do have faith towards them. ඒතර ඒ සද්ධාව බලවත් එකක් නෙමෙයි. That is not a very strong level of faith. ඒතර ඒවයි තියෙන තොරතුරු වැරදි නම් එතකොට ඒ අඹපු කොහොමත් ඒ අඹන පින්තූරයයි අත්තම කෙනයි දෙන්නෙක් නේ ඒක දෙකක් නේ ඒක දෙවිදියක් නේ. ඒතර එයා හිතාගෙන ඉන්නේ යාගේ මානසික චිත්‍ර අර පිළිමවල තියෙනවා. අර පොත්වල තියෙන අකුරු. ඒ ශ්‍රද්ධාව අමූලික ශ්‍රද්ධාව. ඒක අර සත්‍ය හොයාගන්න ලොකු බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. So the scripts which the characteristics described by the script and the other writings and the other paintings may differ from the real character of that person, of that enlightened person. So because of that, that the faith developed through reading, the faith developed through hearsay evidence is a very weak one. ඒ නිසා එතකොට බුදුරු කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ඉහළ ශ්‍රද්ධාවක් කියලා ගන්න ඊටත් එහා ගිහිල්ලා මේ යථාර්ථය කවුරුවත් පොත්වල ලියන්න බෑ. ඒ ලියපු කරුණු වලින් පිළිම වලින් චිත්‍ර වලින් දකින්න එක නෙවෙයි මේ මනස විනිවිද ගිහිල්ලා ඒ අවබෝධය තමම එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න. මේ ශ්‍රද්ධාව තමයි ඉහළම ශ්‍රද්ධාව. ඒ ශ්‍රද්ධාවට තමයි මිනිසෙක් පැමිණෙන්න ඕන. So the utmost noble level of faith comes through experience, experiencing the reality from within. So that faith will not come just by reading or by worshipping to a statue. That comes from your own experience. දැනට ලෝකෙ මිනිස්සු ගොඩාක් විශ්වාස කරන්නේ ආගමික ග්‍රන්ථ හා ගොඩක් තියෙන පිළිමවල තියෙන චිත්‍ර. But the majority of the population in today's world have their faith towards scriptures and also towards statues and paintings. ඒ උන් එය ගොඩක් තදබල ලෙස විශ්වාස කරනවා නම් උන්ට කවදාවත් සත්‍ය හමු නොවෙන්න පුළුවන්. So if they have a very hard belief, very strong faith towards such things, there is a possibility that they will never meet the reality in life. දැන් අපේ රටේ තියෙන පිළිම අපේ රටේ කලාකරුවෝ හදපුවා. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ වෙන රටක තියෙන පිළිමයක් දැක්කට ඒක ඇති වෙන්නේ නැහැ.
ඒ රටවල් වල අපි තායිලන්තය, බුරුමේ, ඉන්දියාව ඒ රටවල් වල ඉන්න බෞද්ධයන්ට ඒව දැක්කම ශ්‍රද්ධාව වෙනවා. අපේව දැක්කම ශ්‍රද්ධාව වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එතකොට පිළිමයකටනේ මේ භක්තිය තියෙන්නේ. පිළිමයක් ගැනනේ විශ්වාසය තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නිවැරදි දෙයක් නෙවෙයි. Now, if you take Buddhist statues, the Sri Lankan style of Buddhist statue is different from the Vietnamese and the Thai style. Buddha statues in Sri Lanka are way different from the Thai Buddha statues. So the Buddhists in Sri Lanka do have utmost faith towards the Buddhist structural statues. But they don't gain the same faith, they don't feel the same faith in front of a Thai Buddha statue. So similarly, a Thai person would have the faith towards the Thai Buddha statue. If someone offers them a Sri Lankan Buddha statue, they will not develop the same faith as they develop in front of a Thai Buddha statue. So can you see, it is a deceit. It is not real. කාට හරි ඒ ගැඹුරු පැහැදීම ඇති කරගන්න ඕන නම් තමන් තුළින්ම එයාට තමන් ඉන්නේ මායාවක බව. තමන් මේ දකින්නේ ඇත්ත තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව පේක් එකක් බව එයාට යම් වෙලාවක තේරුම් ගන්නව වෙනවා. So if someone wants to attain that unshakable level of faith or the utmost faith, he has to understand the illusion that he is dwelling in. The faith, the so-called faith, is an illusion. He should understand that. ඊළඟ දේ තමයි දැන් අපිට දැන් අර ජේසුස් වහන්සේ පවා කියලා තියෙනවා ගැලවුම් කරුවාව විශ්වාස කරන්න කියලා. Now, even the Jesus Christ has said, according to the scripts, that to believe the messenger. ඒ නිසා දැන් ඔයාලා අපි කියන විදිය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක ගැන ඔයාලට විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක මම කියන්නේ නැහැ පරිපූර්ණ ශ්‍රද්ධාවක් කියලා. නමුත් ඒ විශ්වාසය නැතුව ඔයාලට තවදුරටත් ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. So if someone wants to understand what we are preaching regarding the spirituality, they should have a level of faith towards us. We don't call it the utmost faith, but it is a certain level of faith. If you lack that level of faith, maybe it might be a hindrance for your spiritual development. මම ඔයාලට ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give an example for that. දැන් මේ ශ්‍රද්ධාවේ තියෙන levels ගැන. Which elaborates the levels in faith. දැන් මේ යම් මිනිස්සේ කෑමක් ගැන විස්තර කරනවා. Let's say a person is describing about a particular food. ඒතකොට තව එක අහගෙන ඉන්න අයට ඒ කෑම කන්න උවමනාවක් ඇති වෙනවා. So the listeners will have a wantness to eat that particular food. ඒ කෑම දැකලත් නැහැ, ඒ කෑම ගැන දන්නේත් නැහැ, ඒ කෑම ගැන යම් දේවල් විස්තර කරනකොට අර මිනිස්සයන්ට අහගෙන ඉන්න අයට හිතෙනවා මට මේක කන්න ඕන කියලා. But none of the listeners have seen the food, at least. They haven't tasted the dish, but they still have a craving to eat it. ඊට පස්සේ එයාලා එකගෙන යනවා ඒ කෑම තියෙන තැනකට. Now the speaker takes the audience to a place where they can see the food in front of them. දැන් ඒතකොට ඒ කෑම හදනවා එයාට පේනවා. Now the viewers can see the speaker is making that dish in front of them. හැබැයි තාම කවුරුත් කාලා නැහැ. But still the audience do not have had a chance to taste it. ඒක තව අවස්ථාවක්. That's another level. ඊට පස්සේ කෑම ඒ දුම දාගෙන ඒ සුවඳ දාගෙන ගෙනල්ලා තමන් ඉස්සරහින් තියනවා. Then the next level, the speaker will make the dish and offer it in front of you. එතකොට ඒක තවත් අවස්ථාවක්. That's another level of faith. එතකොට කවුරු හරි හිතුවොතින් මේ කෑම මේ දැන් මේ ඇස් දෙකෙන් දැක්කා, කනෙන් ඇහුවා, සුවඳ දැනුණා. දැන් මේ කෑම ගැන මම ඔක්කොම දේවල් දන්නවා කියලා එයාට කෑම ගැන ගොඩක් විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒක පරිපූර්ණ විශ්වාසයක් නෙමෙයි. So now in that level, in that particular level where you have the dish being offered to you, he has seen the food, he has seen how it has been made, he has smelled it, but still he has not eaten it, even though he is claiming that he has the full experience about the food. That is not true. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන කනවා. Now he tastes it.
එතකොට එයාට ඒකට අත්දැකීම ලැබෙනවා. Now he gets the experience about it. දැන් තමයි එයා හරිම තැනටම ආවේ. Now only he has accomplished the correct point. හරිද? එයා කාලා ඒක රස විඳලා ඒක එයා තුලින්ම තේරුම් ගන්න එක අචල සද්ධාව වගේ. කියන්නේ පරිපූර්ණ සද්ධාව වගේ. So him seeing it, smelling it, observing it, and tasting it, that ultimate position, the ultimate experience is the noblest level of faith, unshakable faith. Now there was a point he heard about the food. So in that point his mind creates the other perspectives of the food, the color and everything. එතකොට ඒක අර කාපු එකයි තමන්ගේ හිතේම ආපු එකයි දෙකක්. එතකොට ඒ කාපු එක ගැන යා විතරක් විශ්වාස අහපු එක ගැන විතරක් විශ්වාස කරනවා නම් ඒ සද්දා එකත් පැහැදීමක් තමයි. ඒකත් විශ්වාසයක් තමයි. නමුත් ඒක අමූලික. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක බොරු එකක් ටිකක්. So he has not tasted it. He has only heard about it. There's only a picture inside his head. That picture is not the exact experience he is going to have in the ultimate level, but still that is also a faith. But that is not the utmost faith. That is not the unshakable faith. That is a faith with ignorance. ඊට පස්සේ යාගේ ඉස්සරහා තියලා කෑම දකින්න වෙලාවක් එනවනේ සුවඳ දැනෙන වෙලාවක් ඒ කෑම ඇස් දෙකට පේන වෙලාවක් ඒක අර අහපු එකට වඩා ටිකක් බලවත්. And there was a point where he saw the food in front of him. Not only he heard about it, he saw it. He saw how it was made. He was smelling it. That faith is way better than the ignorance with faith. Now in the Pali canon, it has been referred to as Akaravati faith. Then the utmost faith, the unshakable faith, is he observed it, he smelled it, and he tasted it. Now it is not because he heard about it, it is not because he saw it, now it is his own experience. මේ පරම යථාර්ථය තමන් තුළින්ම අරගෙන ඒක මම කිව්වටවත් පොත්වල තියෙනවටවත් ඒව නිකන් හරියට අර කෑම ගැන අහපු වගේ විතර ඒ ගැන ඇති කරගත්ත විශ්වාසය වටිනවා ඉස්සරහට යන්න. නමුත් ඒක තුළම විතරක් රැඳිලා හිටියොත් උකට කවදාවත් පරිපූර්ණ අවබෝධය කරා යන්නේ. But it is also important that you heard about the food from somebody, that you saw the food because of somebody, and you smelled the food because of somebody. But if you keep on dwelling in that position, even though that faith is also good, you will not experience the ultimatum of the truth. And the other aspect is that the faith has a great power. අපි ගත්තොත් V8ක් ගත්තොත් ඒ V8 ඇතුලේ අපිට නොපෙනෙන සැඟවුණු බලයක් තියෙනකට පුළුවන් හරි පරිසරයක් හම්බුනොත් ගහක් නිර්මාණය කළ ලොකු පළදාවක් ලබා දෙන්න. Now if you take a rice seed, even though it is very small, it has a great potential of creating a plant, and it can give a great harvest. ඉතින් ඒ වගේ මේ පුංචි සද්දාවක් සමහර වෙලාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් යම් දෙයක් ගැන ඒ සත්‍ය අවබෝධ කරපු කෙනෙක් ගැන. නමුත් ඒක සම්පූර්ණ ලොකු වෙලා තමනුත් ඒ මේ පරම යථාර්ථය බවටපත් වෙන්න පුළුවන්. So the faith too can be negligible, too can be minute, but still that minute faith has a great potential to grow a plant and to blossom. ඊළඟ මේ සද්දාවට පුළුවන් මේ කොච්චර කෑදර මිනිස්සෙක් තුනත් යම් දෙයක් කියන යම් දර්ශනයක් පිළිබඳව යම් පුද්ගලයෙක් ගැන සදාවක් ඇතුළ යාට නිකන් අතහරින්න පුළුවන් පුරුද්දක් ඇති වෙනවා. ඒක සද්දාවේ තියෙන ලොකු බලයක්. And there's another quality of having faith, that if someone has a faith, then along with that he gains the capacity to give up things, to let go of things. Now if you are not have any faith towards anybody, you will not give anything to him, isn't it? දැන් අපි කියමු ඊළඟට කොහොමද ඒකේ කොච්චර ලොකු බලයක් එන්නේ මේ විශ්වයේ තියෙන මේ නීතියක් විශ්ව නීතියක් තියෙනවා අපි පරිත්‍යාග කරන ප්‍රමාණයට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි ගොඩක් හොඳ දේවල් කරාම අපිට හොඳ දේවල් හම්බ වෙනවා. අපි ගොඩක් අනවශ්‍ය දේවල් කරදරකාරී දේවල් කරාම අපිට ඒ වගේ විදිහේ දේවල් හම්බ වෙනවා.
ඒතකොට මේ විශ්ව න්‍යායව තමයි අතහරින කෙනාට ලැබෙන්නේ. ඒතකොට මේ සද්ධාව විසින් අතහැරවනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි Tamanට හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ. මේ කොච්චර බලයක්ද Tamanට ලැබිච්ච හැම දෙයක්ම ඒ සද්ධාවේ බලයකට ලැබිච්ච දෙයක්. So what is the advantage of that potential of letting go, which you get from faith? What is the advantage of it? Now there is a universal principle. The universal principle is the how much that you can let go is what you can get in return. The how much sacrifice that you can do is the things that you can receive in return. So that is a universal rhythm. So if you can let go of things, you will gain accordingly. And faith will drive you towards letting go. So therefore, because of faith, you will receive, because it works out that universal rhythm. භක්තිය තියෙන කෙනා යම් දෙයක් ගැන විශ්වාසය කරන කෙනා ඒ කෙනාට තමාගාව තියෙන දේවල් පරිත්‍යාග කරනවා. ඒ කරන්න තමාගේ ඇතුළ සැහැල්ලු වෙනවා. Now, if someone has faith towards someone, then he will offer things, give away things. To the level that he let go of things, he will receive. ඒ නිසා ඒ සද්ධාව ඇත්තටම අපිට හොඳ දේවල් කරන්න, අපේ හිත පිරිසුදු කරන්න, අපේ හිත ශක්තිමත් කරන්න සද්ධාව කියන ස්වභාවය අපිට විශාල මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. So because of that, faith will give a greater guidance to one's life to let go of things and to experience the relief that you get from giving away things. මමට බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ යම් සිදුවීමක් කියන්න. I will tell you a story which happened in Gautam Buddha's time. දැන් ඒ කාලේ හිටියා මේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙක්, එයාගේ නම අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයෙක්. Now there was a very wealthy businessman in Gautam Buddha's era. His name was Anandasiri. ඉතින් එයාට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන අහන්න ලැබුණා. Once he got to know that there was someone who claims as Buddha. ඉතින් එයාට ඒ නම අහන එකටම ලොකු පැහැදීමක් හිතේ ඇති වුණා. In the very first moment he heard that there is an enlightened person, he developed a great faith towards him. එයාගේ බිස්නස් වැඩ ඒ වෙලාවේ එයාට අහන්න හවස් වරුවක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කෙනාගෙන අහන්න ලැබුණේ. ඒ වෙලාවේ එයාට ලොකු පැහැදීමක් ඇති වුණා. එයා ඒ වෙලාවේ තියෙන වැඩ ඔක්කොම අතහැරලා ඒ රෑම බුදුහාමුදුරුවෝ එයාගෙන ගියා. So he heard about the existence of Buddha in an evening. So he stopped all his business work, cancelled all his business schedules, and he started a journey to meet Buddha in the night. එතකොට එයාට ඒක රාත්‍රියක් එයාගේ අනිත් දේවල් දෙයට වැඩගත් නේ එයාගේ පැහැදීම එයාව මෙහෙවනවා බුදු කෙනෙක් වුණගෙහෙන්න. So his faith guided him towards meeting a Buddha, an enlightened person, and he did not care about his business schedules. He was not worried whether it was day or night. That guidance was given by his faith. ඊට පස්සේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහිලා ඒ වචන අහලා ඔහු තුලින් මේ ඒක අත්විඳා. Then he met Gautam Buddha and he heard the message from Gautam Buddha. Then he experienced it from within. බලන්න ඔහුට මුලින්ම ඇති වෙච්ච පැහැදීම එක පරිපූර්ණ එකක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ පැහැදීම පවා ඔහු යොමු කරනවා ඒ වචන අහන්න. So can you see? The very first faith he gained is not perfect. But even that imperfect faith guided him towards the ultimate. Then after he met Buddha, he developed the noblest, ultimate, unshakable faith. ගෙදර යන ගමන් දැන් මම මෙච්චර ලස්සන පණිවිඩයක් හෙවුවා. මම ඒක සත්‍ය මාතුලින්ම දන්නවා. මේක අනිත් අයටත් මට බෙදා දෙන්න මට මොනවද කරන්න කියලා. Then in his return back home, he was thinking, I received this message and I understood it. How can I help to spread this message across? ඉතින් ඊට පස්සේ හිතනවා මේ නගරේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු ඒගොල්ලොත් මේක අහලා මුක්ති විඳොත් කොච්චර දෙයක්ද කියලා නගරේ වටිනාම තැන. ඒ කියන්නේ උයන ගාඩන් එක. ඒකේ අයිතිකාරය හමු වෙන්නේ යනවා. So he was thinking about the other people who are in his city, and he thought
it will be good if all of them can experience this message from Gautama Buddha. So he thought of a land in the middle of the city, and he went to meet the owner of that particular garden. He asked that person, do you have any idea to sell this property to me? මේක කහවණු වලින්. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ වටිනාම දෙයක් රත්තරන් වගේ දෙයක්. ඒක මේ පොළවේ ඇතිරුවත් මම මේක දෙන්නේ නැහැ. So the owner said, well, even if you just lay this entire area with gold coins, I'm not ready to give this to you. ඒක එච්චර ලස්සන දරක්, එච්චර වටිනා දරක්. Because it was a very valuable and a very beautiful property. ඒතර අනාථපිණ්ඩිකලා මේ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පණිවිඩයක් කියද්ද මේ වගේ ලස්සන තැනක් තමයි වටින්නේ. ඒතර දැන් මිනිස්සු එතෙන්ට එන්නේ කියලා. හරි රත්තරන් ඇතුළේ දෙන්නේ නැහැ කියනවනේ. ඒකද යා ඉස්සර බැංකු නැහැනේ රත්තරන් ගෙවල් වල තියෙන්නේ. ඒවා කරත් වලින් අදිනවා ඉතින්. So then, even though that particular businessman thought, now this place is the best place to build a center as to spread this message. So he thought, I'm going to do this. I'm going to get this land. He called his carts and brought all the money out of his treasuries, all the gold coins, and he took all of them to that particular garden. So then he asked his servants to lay all the coins in that area. එතකොට මේ ඒක අයිතිකෙනාගේ නම ජේත කියලා කුමාරේ ඒක ටිකක් ඒගාගේ කොයින්ස් ඉවර වෙලා ඉඩමේ ටිකකට යාට අතුර ගන්න බැරි වෙනවා. So the owner of this particular land, his name was Jetha. He was a prince. He's coming from a royal family. And he saw this. And he saw that Anathapindika was laying gold coins over his property. And then even though he could not fully cover the area, there was a small portion, he had no money left to cover it. එතකොට දැන් ජේත කුමාරයාට ඒ සල්ලි වල ගැන පුදුම ආසාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම ඉඩම වතුර ගන්න බැහැනේ. ඒතර යාට කියන මම ඔයාට මේ ලෑන්ඩ් එක දෙන්නම් මේ කොයින්ස් අරගෙන. හැබැයි ඔයා මගේ නම දාන්න කියලා කියනවා. So then the prince Jetha thought, he developed a very craving towards the gold now. Now he was very ambitious to get the money. He said, okay, if you are so keen of having this property, I am ready to give it to you. But you were unable to fulfill the wish that you couldn't cover this particular small portion. It's okay, I'm going to give the land to you, but you have to put my name to the property. එයාට එතකොට අන්තමිටිසිතුමාට අවශ්‍ය මේ ධර්මයේ මිනිසුන්ට බෙදා දීලා යාළගේ හිත අවබෝධ කරවන්න. එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නම දාගෙන. එයාට මම නම දාන්න මට ඊටම දෙන්න. So the motive of Anathapindika, the businessman, was not about the name of the property. He was thinking about spreading the message. He said, okay, I'm ready to put your name to this place. You just give me the property. ඊටසේ ඒක ලබා ගන්නවා. So he purchased that land. තව සල්ලි හොයලා ඒකේ කුටි ආරාම හදනවා. So he did more business and got more money, and he developed a new center, a Buddhist center there. මේ සත්‍ය හොයාගෙන බුදුහාමුදුර ළඟ ඉන්න එන දහස් ගානකට එතන කාමර හදනවා. He developed thousands of kutis, cottages for monks and the people who are in search of the truth. ඒ වගේම එකවර 100 200 300කට විතර අහන්න පුළුවන් ශාලාවල් හදනවා. He developed halls where about hundreds and 200s of people can gather and listen to Dharma from Gautama Buddha. එතකොට ඒ නගරයේ මැද තියෙන රජමාලිගාවක්. So it was like a palace within the city. එතකොට ඒක බලන්න යම් මිනිස්සෙක්ට සිය තමා ගාව තියෙන සියලු දේවල් වියදම් කරලා අනිත් මිනිසුන්ට සේවය කරන්න හිතනවා. මොකද්ද ඒකට මුල? අර ඒ අතුලාත ඇතිවෙච්ච පැහැදීම. Now can you see a businessman who was doing business? He got the idea. He developed a passion to spread Dharma and help others. What ignited him of developing such a passion? It was his faith. ඒ නිසා මේ ශ්‍රද්ධාවට මේ පෘථිවියේ තියෙන සියලු ධනයට වඩා බලයක් තියෙනවා කියුවත් නෙවෙයි. So the faith has a greater power than all the wealth on earth. ඒ නිසා මේ දැන් අනිත් එතකොට ශ්‍රද්ධාව නැති මිනිස්සු කොච්චර ඒ කාලේ කියන්නේ නැද්ද අපරාධ අරප දෙන්නේ කොච්චර මෝඩයේද. නමුත් ඒක දෙන කෙනාට තමයි ඒකේ සහනය දැනෙන්නේ. ඒ අතහරින කෙනා තමයි ඒක මුක්තිය විඳින්නේ. Now can you imagine the people who might not have had faith towards Buddha, how much they have criticized that
Anathapindika, the businessman. They might have said, what a foolish thing that he is doing. Why do you need a very expensive land like that? But it is not the case. The one who has the faith and the one who give things, let go of things, would experience the freedom by letting go. ඒ ඔය වගේ මේ බුදුදහම විතරක් නෙවෙයි තව පරිත්‍යාග මිනිස්සු වෙන තැන්වලත් ඉන්නවා. ඒ පරිත්‍යාගී මිනිස්සුන්ට හැමතිස්සෙම එයා තුළ ඇතිවෙච්ච පැහැදීම තමයි එයාව යොමු කරන්නේ එයාත් සතු දේවල් අතහරින්න. Now, it is not about the Buddhist philosophy. There are a lot of people who have faith towards different philosophies, different ideologies. So, to whichever the ideology that they have their faith towards, they will let go of things, they will give things, offer things for that development of that particular ideology. නිසා ඒ පරිත්‍යාගයට මුල් වෙන්නේ භක්තිය. ඒ නිසා සද්ධාව කියන එක මේ ලෝකේ ලස්සන කරනවා කියනවත් නෙවෙයි. So the sacrifice will be ignited by faith. Therefore, faith can be considered as the driving force of spirituality. ඉතින් අවුරුදු 2500ක් විතර ඔය අපි කියමු විස්තර කරපු සිදුවීම වෙලා. So this was a real incident which took place about 2,500 years ago. ඒ අදටත් ඔයාලට ඉන්දියාවට ගියොත් ඒ ජේතවනාරාමේ නටබුන් බලන්න. Even if you go and visit India today, you can see the ruins of that Jeta temple. දැන් අනාථපිණ්ඩික මැරිලත් ගොඩක් අය. And that particular businessman has passed away many thousands of years ago. මොකද ඔහු තාමත් ජීවත් වෙනවා. But still, he is alive among us. ඇයි? ඔහුගේ භක්තිය නිසා. What is the reason? That is because of his faith. දැන් තව සිටුවර කොච්චර ඉන්දියාවේ ඉන්නද? ලෝකෙ පුරා ඉන්නද? අපි සමහර නමක්වත් අහන්නේ. That how many other successful, wealthy businessmen might have been there in India by that time, around the world, but nobody knows their name. දැන් සමේ එක පැත්තකින් කියන්න පුළුවන් විශ්වාසයේ භක්තිය ඔහු සදාකාලික කරනවා වගේ. So you can say something like this as well. The faith can make a person immortal. නිසා මේ මනුස්සයෙක් තමන්ට සදාකාලික වෙන්න ඕන නම් තමන්ගේ ඇතුළේ තියෙන ප්‍රඥාව මේ සද්ධාව භාවිතා කරලා පිරිසිදු කරගන්න. So if somebody wishes to be immortal, they have to cleanse their mind and develop their wisdom using the tool of faith. ඔය වගේ විස්මය ජනවන මිනිස්සුන්ට හිතා ගන්න බැරි තව සිදුවීම් කොරණ තරම් විස්තර කරන්න පුළුවන් නමුත් කාලය යනවා. මම අරසන් වශයෙන් මෙහෙම කියනවා. සද්ධාවට පුළුවන් අපිව අමරණීයත්වයේ කරා රැයි. So there are many more stories like that I can say. But with the limitation of time, I would wind up this session and I will say as a summary something like this. Faith can make you immortal. ඒකේ හොඳම සද්ධාව අපි තේරුම් අරගෙන ඒ බවටපත් වෙන්න අපි වීර්යය කරනවා. So you have to understand the best level of faith, the unshakable utmost faith, and try to become that. Can we have questions? Yes. Let us know if you have questions. Do you have any questions? I have a question. I have one question. I don't know this. Yeah. Let's say this the story about the chef. You know, you talk about. You know, and you are the chef. I am the customer, and in way that chef is taking your journey, like about the food, how delicious this food going to be, and then as a customer, me, I am trusting the chef and I'm going this pathway. And what time the chef would decide to give that food to the customer. It's depend on the faith of the customer or customer's willingness to, or the craving about the food and willingness to, trust him and the cravings. And then he will, second question, if any time is doubted about this, food is not going to be delicious, and who are the right and wrong?
who are the person in there? මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ ගත්ත උදාහරණේ අර කෝකිය කෑමක් පිළිබඳව. එතනදී ඔබ මුලින් ඒ සත්‍ය පිළිබඳව කෙනෙක් අපිට කියනවා. ඒ ආහාරය ගැන අපිට කියනවා. ඊට පස්සේ අපි එයාව විශ්වාස කරගෙන එයා පසුපස යනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද ඒ කෝකියා කෑම එක රස බලන්න ඒ නරඹන්නාට දෙන අවස්ථාව තීරණය කරනවා. මොන අවස්ථාවේද ඒකට එයාට රස බලන්න දෙන්නේ? ඒක මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක එයාට ඒ සුදුසු අවස්ථාව. That is on the point which is he is ready and which is necessary to offer. තව මේ විදිහට කියනවා. I can tell it like this. ඒක ටිකක් දරුණුයි. It's a bit frightening one. I'm not ready for that. අර අහගෙන ඉන්න කෙනාට ඒ කෑම රස විඳින්න තියෙන ආසාව සම්පූර්ණ නැති වෙන අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ තමයි එයාට ඒක මුක්ති විඳින්න හම්බ වෙන්නේ. Now there's a point the audience will lose the temptation of tasting the food. That is the point the food will be offered. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඒ අහන කෙනාට එයා සතු සියලු දේවල් විනාශ කරනවා. අන්න විනාශ වෙලා ඉවර වෙන තැන තමයි එයාට ඒකයි මුක්ති විඳින්න හම්බ වෙන්නේ. And the other point is that the listener will lose everything of what he claims as his or hers. At that point, he will be offered. It's like a camel is been changed to an ant. Then it can creep through the hole of a needle. Okay, thank you. මගේ අනිත් තව ප්‍රශ්නයක් මේ අහුවා මොකක්ද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ? What was the second question? I have to faithfully if I I can remember if you know. දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ඔය මුලින් අහපුවම ඒ පිළිබඳ ශ්‍රද්ධාවෙන් ගමනක් යනවා. මගදී එයාට ඒ ශ්‍රද්ධාව නැති වෙනවා. එතකොට කවුද එතන වැරදිකාරයා? ඒක අහපු කෙනාමයි එයාගේ ගමන යන කෙනාමයි වැරදිකාරයා. So the responsibility is on the person who was listening, the listener. තවට හොඳ කතාවක් කියන්න. I will tell you a nice story. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ in the time of Gautam Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝගේ ප්‍රධාන මේ ගෝලයෙක් වෙච්ච මුගලන් හාමුදුරුවන්ට හිතවත් කෙනෙක් කට්ටියක් හිටියා. Now there is one chief student, one of the main students of Gautam Buddha named Mugalan. Now he had a family who was helping him in his monk's life. So they were very pleased of Mugalan. So that family wanted to offer food and give a good almsgiving, a proper almsgiving to this particular monk. So monk Mugalan adjusted a date, gave a date. Okay, I'm ready to have alms at your place on this particular day. So they then discussed about the almsgiving. So let's say the almsgiving is tomorrow. They have brought all the fresh vegetables and other items, culinaries and everything. Now they are preparing, getting ready for the almsgiving for tomorrow. So they have purchased everything. So on that day, day before the almsgiving, Gautam Buddha called Mugalan and said, I have taken another almsgiving at another place, a very special one. So you should come along with me to that house. So Mugalan Thero accepted Gautam Buddha's request and he went in the night to the place that who were getting ready for the tomorrow's almsgiving. So then Mugalan said,
to the owner of the house, I'm sorry, there is a problem like this. I have to go to another place. We have to change the date. We have to change the plan. Then the owner said, we have already purchased all the fresh vegetables. So Mugalan Thero said, okay, I will tell you the way to keep all those vegetables without getting rotten. So, but in the script says that he did some magic and you use something to keep all those vegetables in good condition. But I think he might have had knowledge of preserving food. So then the owner said, okay, I'm ready. Then the owner said, but I have another question. I have a lot of faith towards you. I have invited my relatives also for tomorrow's almsgiving. But what if they come and start complaining about your behavior? Then sometimes I might lose my faith towards you. How am I going to protect that faith? So Mugalan Thero said, I can protect your vegetables and other things, but the faith you have to protect. I cannot do anything with your regarding your faith. So the responsibility, whether you are going to develop, advance your faith, or you're going to reduce it, is relying on you, upon you. None of us, none of the other can do anything regarding that. So that is the answer that I have to give to you as well. Thank you. Christine. Thank you, Ajanta. Hello, it's great to be here again. Thank you. Yeah, I'm interested in that idea that I must have an experience in order to have unshakable faith. I kind of get it that, believing in some scriptures, that's okay, but that's not unshakable faith. And it might even get in the way. So I'm trying to kind of understand what these experiences might be. So I have two questions for you both. And if this is too personal, I understand if you don't answer. But I'm wondering, did you each have unshakable faith before you became monks? Or was becoming a monk part of your pathway towards finding unshakable faith? And then my second question would be, if you now have unshakable faith, what was the experience that you had? What are these experiences? That's what I'm trying to understand. Okay. ඔබ කිව්වා අචල ශ්‍රද්ධාවට පත්වීමේදී අත්දැකීමක් කියලා. එතකොට ඉතිරි ශ්‍රද්ධාව පොතපත කියවලා ගන්න පුළුවන්. මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ඔබ ඔය කියන ඔබ පැවිදි වෙන්න කලින් ඔබ ඔය කියන අචල ශ්‍රද්ධාවට ඔබපත් වුණාද? එහෙම නැත්නම් පැවිදි වුණාට පස්සේද ඔබ ඔය කියන අචල ශ්‍රද්ධාව ඔබට ආවේ? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ අචල ශ්‍රද්ධාවට පත්වීම සඳහා අධ්‍යක්ඛාය කියන දේ කුමක්ද? ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. අචල ශ්‍රද්ධාවට ආවේ පැවිදි වුණාට පස්සේ. So I attained the utmost level of faith after becoming a monk. And ඊළඟ ප්‍රශ්න මොකද්ද? මොකද්ද ඔය කියන අචල ශ්‍රද්ධාවට පත්වීම කියන්නේ experience. ඒක experience එක විස්තර කරන්න බෑ. කෑම කන වෙලාව ඒ කනකොට දැනෙන දේ කාටවත් විස්තර කරන්න බෑ. That experience cannot be described. It is like, from that example, the once you taste the food,
that taste cannot be described by the chef. එතකොට ඒකට මෙහෙම කියනවා. හැබැයි දැන් ඔබට ඔබේ මනසේ අරමුණක් එක්ක තමයි හැමදේම දැනගන්නේ. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරමුණකින් ගන්න බෑ. But I can say something like this. You will have any idea about something through a thought of your mind. That experience cannot be perceived in that way. ඒක කියන්නේ සත්‍ය හිතකට හමු වෙන්නේ නැහැ. The mind will never meet the truth. නිසා හිතින් ඉමේජිනේෂන් කරලා කවුරුහරි හිතනවා සත්‍ය මේ වගේ කියලා ඒක ඒ වගේ නෙවෙයි. So if someone is imagining that this is how the truth looks like, it is not like that. බුදුහාමුදුරුවෝට ලස්සන ඔය වගේ සිද්ධියක් බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ තියෙනවා. So there is another story in Gautam Buddha's time, which happened in Gautam Buddha's time, similar to your question. බුදුහාමුදුරුවෝ ටිකක් ඉන්දියාවේ උත්තර පැත්තට වෙන නේපාල් පැත්තට වෙන මේ පැත්තේ මිනිස්සු අදටත් ලස්සන නළුනිලියේ ඉන්න බුදුහාමුදුරුවෝ හරි ලස්සන මිනිස්සෙක් කියලා. Now, you know, Gautam Buddha was born in northern part of India, closer to Nepal, and the people in that area, they are handsome. The men are handsome. So even today, you can see, you can get handsome men there. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝගේ රූපය බලන්නේ කෙරෙන් මහනවා. So there's one particular monk who just ordained just to see the body, the appearance of Gautam Buddha. ඊට පස්සේ මේ ඒ කාලයක් අද්දී යා ලෙඩ වුණා. ලෙඩ වුණාට පස්සේ රූපය බලන්න බැරුණා. කාමරේටම ඇඳටම වුණා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දවසක් එයා බලන්න ගියා. So one day he fell sick and he was bedridden. He couldn't move his body and he couldn't go and see Gautam Buddha every day as he did before. So he was really worried. And then Gautam Buddha went to meet him to his chamber. එතකොට ගියාම අරයාට ගොඩක් ලොකු ලෙඩේ අමතක වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා එයාගේ පැහැදීම කොහොමද බුදුහාමුදුරුවෝ බලන්න මහාන වෙච්ච කෙනෙක් රූපය හරිම ලස්සනයි. ඉතින් කියලා එයාගේ කතාව කිව්වා. So he was overwhelmed by this visit. He was saying he actually forgot about his illness, and he was saying, I'm so happy, I'm so glad that you're here. I ordained to see your beauty, I ordained to see your body, and you're here, and I'm so happy about it. ඊට පස්සේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝට සැරටම කිව්වා මගේ රූපේ බලලා ඔයාට කවදාවත් මාව දකින්න බෑ. So Gautam Buddha strongly advised him, you will never see me through my body. නිසා මාව දකින්න ඕන රූපෙන් නෙවෙයි. You should not see me through my body. ඔයා දකින්න ඕන ධර්මයෙන්. You should see me through dharma. ඒ නිසා ඒක invisible. ඒක රූපයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. It is invisible. You cannot depict it from a statue or from a body. කවුරු හරි හිතනවා නම් එතකොට මේ පිළිමයක් දැකලා යාට භක්තිය තියෙනවා නම් ඒක ඉතින් හරි බොරුවක්. So if someone says that I have developed faith towards by just seeing a statue, that is actually fake. එයා කියනවා මම බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන දන්නවා මම දැක්ක කියලා එයා ඒ බොරුවක් ගැන හිතාගෙන තමයි කියන්නේ. If someone claims by just seeing a statue that I have seen Buddha, that is actually a lie. බුදුහාමුදුරුවන්ට රූපයක් නැහැ. The Buddha doesn't have a form. ඒක සත්‍යය. Buddha is the truth. ඒක හැම මොහොතකම හැම තැනකදීම ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙක්ට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. It is something a person with wisdom can experience in every moment, in every place. මේ මොහොතේදී. Even in this moment. එතකොට ඒක හමු වෙන්නේ අරමුණකින් රූපයකින් නෙවෙයි. You will never meet it through a form or through a thought. ඒ නිසා ඒක කල්පනා කරලා හිතේ එක මවාගෙන මේ වගේ වෙන්නේ නැති අර වෙන්න තේර කැම නොකා කැම ගැන හිතනවා වගේ. So you cannot think about it from your mind. It is something like that you are thinking about food without tasting it. ඊළඟට මේ පොත්වල තියෙන වචන. And the other thing, the words in the scripts. බුදුහාමුදුරුවෝ නිතරම කියනවා බණ කියලා කොල්ලෝපම මික්කවේ ධම්මං දේසිස්සාමි නිස්සරණත්තාය නෝගහනත්තාය. මහණෙනි මම කියන වචනවත් අල්ලගන්න එපා. So it was reiterated by Gautam Buddha in his discourses. Even you should not cling on to my words as dharma. අහන වචන කල්පනා කරා කියලා යාට සත්‍ය මොන ගහන්නේ. That is because even though you logically analyze the words that you're listening, you will not see the truth. ඒ නිසා මේ අහන වචන තේරුම් ගත්තා අතහැරලා දැම්මා.
You just understand the word and let go of it. ඉතින් කොහොමද ඒකට පොත්වල ලියපු වචන වලින් කෙනෙක් සත්‍ය දකින්නේ? So how can one see the truth from the scripts? ඉතින් ඒ නිසා මේ හිත නිදහස කරා යන්නේ. හිත අවදි වෙන්න යන්නේ. ඒකට එක එක තියෙන චිත්‍ර හිතේ තියෙන අරමුණු වල ගත්තාම ඒක බාධාවක්. So you're going to liberate your mind. You're going to experience the freedom. But if you cling on to words from the mind, it will be a hindrance for that experience. දැන් මේවා හැමෝම කාටත් නිදහස ගැන ආසාවක් ඇති වෙනවා. Now when you hear these things, everyone will have the craving of that liberation. නමුත් ඔබ ඒක හිතින් හෙව්වා කියලා වැඩක් නැහැ. But there is no purpose of searching for that liberation from your mind. ඔබගේ ඇතුලේ ඔබ අල්ලගෙන තියෙන දේවල් අතහැරලා දාන්න. What you have cling on from inside, you should let go of it. අඩුතරමේ සත්‍ය දකින්න තියෙන ආසාව පවා අතහැරලා දාන්න. At least the craving that you have to experience the liberation. ඔබේ මනසේ පරිසරය හදන්න. You create the environment inside your mind like that. එතකොට ඒක ජීවමාන වෙයි. Then the truth will arise. එතකොට එතන තියෙන සත්‍ය විතරයි. එතන හිතක් කිසි දෙයක් හොයන්න බෑ. Then there will be only the truth. The mind will stop existing. එතන ඒ මෙතෙක් කල සත්‍ය සොයාපු කෙනා නැහැ. In that, the person who was searching for the truth will no longer exist. නිසා සත්‍ය පුද්ගලයන්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So the truth will not be perceived by a person. සත්‍ය විතරමයි. ඒක වචන වලින් කියන්න බෑ. The truth is the truth, which cannot be expressed by words. හැබැයි ඔබගේ අසීමිත පරිත්‍යාගය, අසීමිත පරාර්ථය, ඔබගේ ප්‍රඥාව, ඒවා භක්තිය, ඒ මත ඔබට මුක්ති විඳින්න පුළුවන්. But your ability to let go of things, your selfless deeds, extreme level of selfless deeds, and your wisdom will ignite that capacity to experience the truth. මේ වචන හරිම පොන්චි. These words are very small. එතකොට මුක්ති විඳින්න පුළුවන් කිව්වත් වැරදි. ඇත්තටම මුක්ති විඳින කෙනෙක් නැහැ. So it is wrong for me to say it will be experienced because there's nobody who will experience. ඒකට මම මෙහෙම උපමාවක් කියන්නේ. I will give an example for this. තමයි ලෝකේ ලොකු ගංගාවල් තියෙනවා. There are big, huge rivers in this world. ඒ හැම ගඟකටම නමක් තියෙනවා. All these rivers have a different name. ඒ නිසා අපේ ඇමසන් ගංගාව, ඉන්දියාවේ තියෙන මහා ගංගා, ඕකට නම් තියෙනවා. As like Amazon River and the huge rivers in India, they have different identities. එක තැනකදී මුහුද හමු වෙන තැනදී මුහුද හමු වෙන මොහොතේම ඒ නම යට අයින් වෙනවා. But in the very moment all those rivers meet the sea, it will lose its identity. අපි කවදාවත් කියන්නේ ඇමසන් මුහුද කියලා. Nobody calls the Amazon Sea. මේ ඇමසන් මේ මුහුදේ මේ ඇමසන් වතුර එහෙම කතා කරන්නේ. Nobody say this is the water of Amazon in this particular sea. යම් මොහොතක ඒ ගඟට මුහුද හමු වෙනවද එතන ගඟ ඉවරයි. In the moment where the river meets the sea, the river ends. ඒ නිසා යම් මොහොතක සත්‍ය හමු වෙනවද හොයාගෙන ආපු කෙනා ඉවරයි. Now in the moment you meet the truth, the searcher will be over. හොයනකම් විතරයි අයිතිය තියෙන්නේ. The ownership Understand. will be there as long as you are searching for it. I understand, and I now feel like any words I could say might not really have meaning, but I do understand. I think the way I might say it is I need to remain open for that to happen. Just remain open for it. And not be attached to. And that's what all these talks that we've had with you, that I'm so grateful for. I've heard that's a theme really about not being attached. මට So much. සාකච්ඡා වලින් මට තේරුනේ මම විවෘතව සිටින්න ඕනේ. ඒ එනකම්.
Yes, that is, you should be open. There's a nice terminology for that. We are not searching, neither we not search. Yeah. Yeah. This kind of, it's beyond our minds, this, isn't it? You know, the mind just gets in the way. It's beyond. We shows you the duality of the mind, then the mind will cease to exist. That's it. Thank you so much. Thank you. Lena. Hello, thank you again for this talk today. I've come back to a place I used to, I've been coming for many years as a child, and I've been seeing the environment, the land that I used to be very fond of as very neutral, not that much excitement about it. And I realized that my thoughts used to color my experience. And the more things happen at the moment, the more I realize that my thoughts are just deciding whether my experience is good or bad. And if I remove myself from my thoughts, then everything is pretty bland, just neutral. So with this in mind, with this experience of, okay, nothing really, it doesn't matter, I wonder how to use my mind, because it still has thoughts of, for example, a few years ago, I opened a center, Ayurveda center here in Greece, and I had a lot of faith and put a lot of money, and then it didn't work out like I wanted, so my faith just crumbled. But this thought, for example, is still coming back, that I need to, you know, continue and pursue that. So I see this as a thought, and I don't understand how to use thought if the experience, if everything is quite neutral and nothing really matters. Like how to make use of this thought. Shall I pursue it or not? You know, I don't really understand how to make use of thoughts, which one are useful or not. දැන් ආවා මගේ ජීවිතේ පොඩි කාලේ ඉඳන් නිතර ගත කරපු තැනකට ස්ථානයකට. ඉස්සර මට දැනුණු අර ඒතන ගැන තිබුණු ලොකු එක්සයිට්මන්ට් එක මේ උන්මාදනීය බව දැන් අද ආපුවම මට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉදමේවත් එහෙම තැනක ඒක නිකන් සාමාන්‍යකරණය වෙලා. එතකොට මට තේරෙනවා මගේ මනස තමයි මේ පාට කරන්නේ මේ මට දැනෙන දේවල් මේක උද්වේග කරයි මේක ඉතාමත් හොඳයි කියලා මනස පාට කරනවා. ඒ පාට කරන එක නැති වුණාම ආයෙත් අර සාමාන්‍යකරණයකට ලක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ මනස ස්වභාවය තියෙද්දි දැන් මම ඔබ විශ්වාසය ගැන කතා කරා. මම ග්‍රීසියේ මම පටන් ගත්ත ආයුර්වේද රෝහලක්. මට ලොකු විශ්වාසයක් තිබුණා ඒක මම සාර්ථක කරගන්නවා ඒක කරගෙන යනවා. නමුත් ඒකේ කීයක විදිහට හිතපු විදිහට සාර්ථක වුණේ නැහැ. මගේ විශ්වාසය බිඳ වැටුණා. දැන් ඒත් මට තාමත් එනවා සිතුවිලි මම මේක කොහොම හරි කරගන්න ඕනේ මේ කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මගේ අර විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. එහෙම ආවට ඒ විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. මම මේක කරන්න ඕනේද නැද්ද කියලා මාව හැමතිස්සෙම සාමාන්‍යකරණය. ඔව්. එතෙන්දී ඔබට මේ විශ්වාසය තිබුණේ ඔබේ අරමුණක් එක්ක බලාපොරොත්තුවක් එක්ක. So in your case you had a faith towards an objective with an expectation. ඉතින් බලාපොරොත්තුවක් වුණාම ඒක දෙකක් සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා ඒක වෙන්න පුළුවන්. So when there is an expectation, you already know there is a probability that it can go in two ways. So we don't call it faith. We call it an ambition. Okay. ඔබ අදිස්ථාන කරගන්න. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න මේ
එතකොට ඒකේ සාර්ථකත්වය ඒකේ ලාභ බලුවොත් තමයි ඔබට ඔය මේ අඩරු වැටෙන්නේ. ඉතින් බිස්නස් කරන්නේ ලාභ ගන්නනේ. ඉතින් එතකොට ලාභ ගන්න දේවල් වලට ලාභ බලන ඒවට ශ්‍රද්ධාව තිබුවාම ඒක එහෙම වෙනවා. Now, in case that you say that everything get normalized from your mind, that happens when you think about the profit. Now, everyone would start a business thinking about the profit. That is natural. But if you have developed a faith towards a profitable business, you will experience what you experience right now. මං කියන්නේ සල්ලි නෙවෙයි. මේ ලාභය කියන්නේ සල්ලි නෙවෙයි. But I'm not talking about money. Profit is not money. දැන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් අය එයි වාගේ බෙහෙත් ගන්න කියලා. ඒක ආවොත් ඒක වාගේ ලාභය. Now you're expecting that you will receive a lot of patients. If you receive a lot of patients to your medical center, that is your profit. ඒ නිසා දැන් ඔයා ගිහිල්ලා ඒක අnder එක මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාර කරලා ඔයාගේ සැටිස්ෆයි නම් ඒවට කිසි ඒ පැහැදීමට කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. But if you're satisfied with even treating to one patient, then nothing will happen to your mind. එහෙනම් මාසිකදී හරි කෙනෙක් එයි. So you will at least receive one person for the entire month. You are happy. What if so I have no more I've decided I wouldn't open anything until I'm just happy with the clients that come to me. But what if from the outside the opportunity comes to me and somebody says, let's open something together, so something from the outside, then it's not me initiating and I have no ambition, but it keeps coming back to me. මට දැන් ඇත්තටම මට දැන් අලුත් තවතනක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මට ගොඩක් එළියෙන් එනවා යෝජනා. තව එකක් පටන් ගමු, තව එකක් පටන් ගමු. එතකොට ඇත්තට මේක මගේ අදිෂ්ඨානය, මගේ මේ අපේක්ෂාව නෙමෙයි, තව කෙනෙක්ගේ අපේක්ෂාවක්. මම මොකද්ද කරන්නේ? ඒක ඔයාට ඕන දේවල් කරන්න. You have to take a decision according to your will, according to your wish. You should do whatever you want. ඔයාගේ වයස කීයද? How old are you now? I'm 37. දැන් මම ඔයාට හොනම් මෙහෙම දෙයක් කියන්න. If you want, I can propose something like this. ඔයා ඔයාගේ ආපස්සට ජීවිතේ කල්පනා කරලා බලන්න. Now you just have a flashback about your life. දැන් ඔයා ওই ලෞකික ජීවිතේ යන්න හදපු පාරවල් ඔයාට කීයක් හරියද කීයක් වැරදුනාද? Now, in your worldly life, you might have chosen different paths in different age, and just have a flashback and see how many of those paths that you have been succeeded. එතකොට ඔයාට වැරදිලා ගොඩක් වැරදිලා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ ඔයා භෞතික ලෝකේ අර පාර හොයන එකට ස්වභාව ධර්මයට ඉඩ දෙන්න. Now, if you have gone wrong in many instances, that means the nature is not allowing you to go on the path that you are going now in the worldly life. ඔයා මේ ලෝකෙට අවිල්ලා තියෙනවා ඔයාට පාරක් තියෙනවා. මට හිතෙනවා ඔයා පාර වලද්දගෙන. So if that's so, you have come to this world for a particular path. What I feel is that you have made a mistake in selecting the path. I will tell you like this. Now in my case, if I do any business, I cannot make profit. I have done it in my worldly life. In every such instance, it has gone wrong, terribly wrong. The nature is not helping me in any way. මම හොයාගත්තා මේක අනිත් පැත්ත. මට තියෙන්නේ බිස්නස් ලෝකයක වෙනත් පැත්තක්. ඒකෙන් කොහොමද මේ බිස්නස් මයින්ඩ් එකෙන් අයින් වෙන්නේ කියලා. ඒ අයින් වෙන්න මම උත්සාහ කරනකොට මට ඒකට උදව් කරනවා. Then I found that my path is on the other way around. That how can I get my mind out of the business mentality? Then I started doing that. Then the nature started helping me. පරාර්ථය සඳහා මට යමක් කරන්න ඕන නම් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. හැබැයි මට මං වෙනුවෙන් යමක් කරන්න ඕන නම් ඒක මට කරන්න ඉඩ දෙන්නේ. It is this. If I am doing selfless deeds, I have all the help from the nature. If I am going to do something for myself, the nature is not helping me at all. That is because
it is not my path. ඒ නිසා ඒ මනුස්සයන්ට තමන්ට satisfy වෙන්න දෙන්නේ මම ජීවිතේ සතුටුම වෙන්න දෙන්නේ තමන් ආපු පාර යනවා නම් විතරයි. So people will receive all the happiness, will receive all the luck and all the blessings only if they are traveling in the path they are out to travel. ඒවා තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ඔයාගේ පරාර්ථයේ ජීවිතය සඳහා ගියනවන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මිනිස් වගේ සාමාන්‍ය normal ලෞකික කඩයක් රෝහලක් මොනවා හරි එකක් දාගන්න යනවද? Then you have to decide and you have to choose, are you going to have a worldly life as a businessman opening a shop or a center, or are you going to select the path of selflessness? Hello, thank you so much for your time. A very timely conversation, I think, for me. My question is what I'd like to know from your perspective is to understand a little bit more about the relationship between faith and intuition. I was having a conversation with my brother earlier today, and he's coming to a place where I think he's going to have to make a decision. And so when talking to him, you know, I'm trying to sort of counsel him in a way to try and ask him to sort of listen to his intuition a little bit more, to sort of tap into that, to help him make this decision that is coming. And basically, during this conversation and just even thinking about it now, I'm basically asking him to trust himself, which is to have faith in himself. And so I don't know how much of this is a question, but I'd just like to understand a little bit of the relationship, how having faith or a certain level of faith might help either develop your intuition, to keep you on path, to keep you in a certain type of alignment, or whether or not through developing and your own intuition, your faith, I suppose, might in turn start to grow and expand. So yeah, it's sort of the relationship between the two, and I think just your thoughts, I think would be lovely to hear. Okay. මම මගේ සහෝදරයාත් එක්ක මේ දවස්වල සාකච්ඡාවක් කරනවා. ජීවිතේ යම් තීරණයක් ගැනීමට තියෙන අවස්ථාවක තමයි ඔහු මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඒ ඔහුගේ විශ්වාසය සහ ඔහුගේ ධ්‍යාපනය සම්බන්ධව. ඒතර මම ඔහුට කිව්ව දෙයක් තමයි ඔබ යමක් කරනවා නම් ඔබ ගැන විශ්වාස කරන්න. ඔබ පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයකින් ඒ තීරණය ගන්න කියන එක. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයකට කියලා තියෙන්නේ මම ඒ දුන්න උපදේශ සහ මේ ඇත්තටම මේ විශ්වාසය සහ ධ්‍යාපනය කියන කාරණේ අතර සම්බන්ධය. මෙහෙමයි. අපිට ඕනම දෙයක් කරන්න අපේ ඒ පිළිබඳව අපිට යම් විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න වෙනවා. Now for us to do anything in our life, we should have at least a certain level of faith towards that. ඒසර අපි ලෞකික ජීවිතේ අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි කොච්චර විශ්වාසයක් කරත් අපි කරන දේ සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන බව. In the worldly activities, we have to have that understanding that whatever we do, whatever we try to achieve, there is always, whatever do we have faith towards a worldly objective, as a result, there is always a probability of being successful and also being not successful. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ප්‍රතිඵලයෙන් එන්ජොයි කරන්න යන එක නතර කරලා අපි ඒ අවස්ථාවේ කරන වැඩේ එන්ජොයි කරන්න ගත්තනම් ගොඩක් සාර්ථක වෙනවා. So in this worldly life, without trying to enjoy ourselves about thinking about the result, if you can enjoy with whatever you do right now at the moment, then it will be more fruitful than the prior ambition. අපි කියමු අපිට ඉගෙන ගන්නවා කෙනෙක් කියලා. Now, as an example, let's say a person who is studying. එතකොට යාගේ ඉලක්කයක් තියෙනවා විභාග පාස් වෙන්න. He has an objective of the result of getting a pass.
මං කියන්නේ එතකොට යා ඒ ගැන හිත හිත ප්‍රතිඵලය ගැන හිත හිත ඉන්නවට කාලය දෙන්නේ නැතුව එදා දවසේ තියෙන වැඩ ටික කරන්න කාලය දුන්නා නම් යට ගොඩක් පහසුවෙන් පාස් වෙන්න පුළුවන්. So what I propose is that rather than thinking about the result which he is going to achieve in the future, if he can deal with and enjoy with the day-to-day work that he has to do in the path of his education, he can bear more fruits. ඒ නිසා කරන වැඩේට කැප වෙන්න ඕන. So you have to dedicate your life to the thing that you are doing right now. ඒකට අර විශ්වාසයකට උදව් කරනවා. The faith will help you to do that dedication. ඒක ඊට අමතරව ඒ වගේ වැඩ කරපු තව ලෝකයා ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝගේ තොරතුරු හොයලා ඒගොල්ලෝ කරපු විදිය ඒක අවුරු ඉගන්නේ කියන ගුරුවරු ඉන්නවනම් ඒ පිළිබඳව විශේෂ දැනුම ලබා ගන්නවා. And then also when you have to do a study, a research of the people who have done the same thing in the same path and gather more information from their life story and help those experiences in your life. ඒකට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. Then you can be successful. Thank you very much. I think that's all the questions, so we can conclude. හරි එහෙනම් හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. හැමදෙනාටම මේ පණිවිඩය තේරුම් ගන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. එහෙනම් දෙනවා සරණයි. So I wish you all for a good day, probably the evening there, back there. So good evening. And my blessings are always with you, that you all will be able to improve your wisdom and to come to the realization that we are anticipating. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.